بس حطيتهم على يوتيوب، بودي لكم اللينك ليوتيوب. اوكي. Yes. All right, welcome everybody. I am sharing my screen now, so you should be able to see this. الكل شاف الباوربوينت؟ Yes. Yeah. Okay. Cool. All right, شو أخباركم؟ كل شيء تمام؟ Yes. مبسوطين إنه رجع إغلاق كمان 5 أيام. Another 5 days of closure. إشي بيهبل. For me, no. For me, Oh well. C'est la vie, as they say in French. Yes, this is the life. So anyways, honestly, how many of you actually went through this PowerPoint and clicked on the links and checked them? أنا أحكي لك شو. I did. فتحت الباوربوينت. I have One by one, please. أكيد reader كمان. Yeah. Yes, I have seen them yesterday. I went through the YouTube and saw a video about speed reading for somebody whose name is Paul something from Poland, and I did the exercise. It was interesting, really. Yeah, there's also even حضرت websites that help you. Okay, you did some of the videos. Okay. Anyway, this is to improve your life for the future, yani. Not specifically for this course, but of course, it helps you in this course because it helps you to read a little faster while still maintaining understanding and concepts. And today we will do some exercises along those lines, hopefully for reading. Okay, so there's also some websites like this one that we can see. For example, if I click on it, I'll see what comes up. So how many of you already picked your subject for your literature review? All of you? I have the topic, yes. For me. Which is what? I will write it to you. Okay. Oh, come on. Firefox updates. So here, this link, all right, anybody wants to say something about this link or has looked through it to see if it's useful for you? يعني استفدتوا منه اللينك ولا ما استفدتوا منه اللينك؟ حدا اطلع عليه هذا اللينك؟ أنا اطلعت عليه ولقيت steps في كل واحدة فيهم كتير مهمة. وحسيت إنه يعني اليوتيوب كان مفيد. هلا هو طويل 1 ساعة و17 دقيقة. هون حسيت لأنه الإشي مكتوب أكتر حسيت إنه في فايدة، يعني في فايدة أكتر. أكيد هذا اليوتيوب ممارسة،
بس إنه يعني حسيت هذا أكتر. Okay. It's all I have read it also and went through the details. It talks about how to write, and it can help us in writing our thesis or any report or any kind of essays. Okay. يعني في الكورس هذا إذا طلعتوا على السيلابس we will be doing some work on writing and things like that, but for now I think from this page, I mean later we will cover these sections like reflective writing, how to do writing, essay writings, editing our work, things like that. For now, since the homework that you are supposed to do this week is to write a review of some sort about something, I would, if I were you, I would have checked this annotated bibliography, and كلمة bibliography or critical reviews above it has to do with reviewing the literature. So annotated bibliography and literature reviews where are two sections that might be useful for you for this week. يعني ممكن تفيدوكم في كتابة literature review. If I go back, so this was about annotated bibliography, but if I go at critical reviews, what's critical review? Critical steps in beginning your review. So, you know, a review article is essentially like writing an expanded introduction, if you want, or an expanded literature review. So a review article or review about if the review was about, let's say, motivation of tourists coming to Palestine, you need to think, what is my objective in writing this, right? And بيبدأ يسأل الواحد حاله مجموعة أسئلة. Is there an explicit theoretical framework that you are beginning with? Like, for example, tourists like to come to Palestine because it's a holy land, etc. You put that in your mind, maybe you write it down, but this is not the review itself. This is in preparation for doing the review. And it helps you in searches also, because it helps you refine a little bit of your search keywords, as we talked about. If your search, for example, is if your subject is about medicinal plants and the fact that Palestinians used medicinal plants for thousands of years, you can think that this is your theory, that Palestinians actually depend on medicinal plants. You start to think about the concepts, the argument you want to present. And then you can think about your methods, your evidence, your values, your contribution, your style, and the conclusion you want to do in this work. But for now, you want to do like a review of the literature. So from here, of all these things, if I was just, because you don't have time, I don't have time, if I was just picking one of these titles to look at, my personal preference would be to look at annotated bibliography, because it might help me to understand how I can have a bibliography, who references, with something about it, you know, about these references. And it's not very long, for example. You can see, for example, they talk about citation, critical evaluation of the literature, reading. So it has some information which can be helpful to you in writing your literature review or your introduction, if you want. That's how I think, and you can think, of course, differently, and you can plan things the way you want. بس بنهاية الأمر يعني إحنا بنعنى أكثر من نقاتل نواطير. And there's an old saying, many roads lead to Rome, all roads lead to Rome, أو شغلة زي هيك. المهم إن نوصل لنتيجة. We already talked about this, that the first rule is to read and to read more. And I provided here an example reading. Any of you went to this reading? في حدا منكم اطلع عليها؟ Not really, huh?
Okay, let's go back. How do you find this? It says here available PDF. How would you find this? كيف بدي أطول هالبيبر هاي؟ شو بعمل؟ بنروح على موقع اللي أروح على اعطيتنا اياه. Tourism Studies Journal ولا وين أروح؟ حتى ألاقيها هاي البيبر. شوف السيتيشن كله بتبحث عنه بيجيك على طول. وين أحطه؟ أي ويب سايت؟ سمبل جوجل ولا جوجل سكولر ولا إيش؟ سكولر وفي السي You have the citation. سي اي. ايوه السي اي. لا مش السي اي ما بتاخذ التايتل. بطول التايتل الاول بعدين بطول الكود هذا الموجود على scholar.google.com. هلا بفتح بسكولر. ايوه اذا سكولر ما في بي دي اف هون بقدر وقتها اروح على ساي هاب واطول، بس طالما موجود البي دي اف بقدر اعمل عليه كليك بفتحه ومن هون بفتح. اوكي، فسكولر هو المصدر الرئيسي اللي بعتبر للعلم بصورة عامة. Okay, so once you have this article, ليش هيك؟ I need to enlarge the article. This is not, there must be, here. Okay, can you all see this article? Yes. Okay, Yes. tell me about it. What do I do with this article? Obviously, I put it as a potential reading example, so I am going to read it whether I like the title or don't like the title. But if you look at this title, what do you think? Is it a fairly good title? Is it a title that could attract the reader to read the article? It depends from someone to another one. It depends what you're thinking about or what you want exactly from the title to be. لا بس title هو title. Is it something that will draw you to read this paper, or is it a poor title? For me, I won't read it. Why not? Because I'm not interested in this. You're not interested in the subject. Okay. What if you were interested in the subject of volunteer tourism or of subject of social justice? Would أنا that انتبهت على كلمة volunteer tourism فالإشي جذب شوي جذبني إنه أقرأ. And for me, the word critical examination attracts me because I like everything related to critical thinking. So I might read it because it talks about two things that I love, like volunteer and political issues. I will read it. Okay. And this abstract, you don't have much time to read. You have about 10 seconds. Which sentence are you going to read? The last one. The last one. The last two sentences. Okay, and what does the last sentence say? In this introduction, we consider these agendas focusing on the theoretical theme of neoliberal development, governmentally geography of care and responsibility, and found at the frequently encountered intersection of ethics and aesthetics. معقدة الجملة، بس هل فهمتوا منها شو ممكن يكون غطى بالتكست تحتها؟ إذا بدي أقرأ بقية البيبر، هل من الجملة هاي بقدر أعرف شوية عن المواضيع اللي بده يغطيها؟ لأنه هو حكى لك على إيش راح يركز، إيش الثيم تبعته كمان. أوكي، يعني الكومبينيشن بين التايتل اللي هو واضح عن basically volunteer tourism
وسوشيال جاستس. مع الجملة هاي لحالهم بعطوني فكرة واضحة تقريبا عن ايش راح يحكي وعن ايش راح يغطي. هلا في اشياء منها ممكن انا مهتم فيها، مثلا ممكن انا مهتم بالنيو ليبرال ديفلوبمنت. عارفين شو يعني نيو ليبرال رايت؟ Do you know about neoliberalism? صراحة no. Neoliberal ideas are ideas from the West that are imposed many times in the East, and there's even concepts of neoliberal colonialism. It sounds like oxymoron that you are talking about liberalism, freedoms, but it's really using freedoms for not for very positive reasons. It's using it as slogans to basically impose a Western agenda on the world. Neoliberal economics, for example, is about capitalism, and it presumes that capitalism is good, free market economy is good, buying and selling is always good. So we should encourage a lot of commercial activities, buy. So this is neoliberal economy, if you want. So if you were interested in this, for example, the ideas of neoliberalism, certainly you want to see what he says about that. If you are interested, as I am, for example, just reading this now, for example, intersection of ethics and aesthetics. Do you know what ethics is, right? So what is aesthetics? Ethics. إحصاءات. Aesthetics. What's إحصاء. لا aesthetics مش إحصاء. إحصاء. No, sorry, statistics. ethics مش الأخلاق. ما قلنا الإثكس الأخلاق، الأستاتيكس الثانية هاي هايلايت. يعني ممكن ثابت معناها ثابتة. الربوع statics مش ثابتة معناها. يعني بدل ما تعملوا speculation، اوكي، ليش ما تتحاذلوا علي وباخذ هالكلمة هاي وبحطها بسمبل جوجل حتى اشوف شو بتعني، اوكي؟ من هنا طالع مثلا ما تسالوني شو نيو ليبراليزم. الجماليات. اوكي، ايش الجماليات؟ العربي اصعب. جماليات. اوكي، يعني الأخلاق من أجمل من الأخلاق. ثابت معناها. لا، الجماليات معناتها. ممكن قصدهم الجماليات الشكليات الخارجية يعني. هلا لا، هي اسمعوني القصد والله فيها اسمعوني. Please listen to what I'm saying. Next time we see a word like neoliberal, you don't know what it means, ما تحاولوا تلاقوا واحد خبير تسألوه، اوكي؟ شو بتسووا؟ بتروحوا على simple جوجل، اوكي؟ neoliberal، احطها وبشوف شو هي، بدل ما اضيع وقت speculation واقعد اناقش فيها، اوكي؟ تاخذكم هي وقديش اخذتني 3 ثواني حتى اطلعها، مش هيك؟ صح. Next time I don't want to hear these kinds of discussions. I want to see you quickly find the needed information. I want to know what's aesthetics. A set of principles considered with the natural and application of beauty, especially in art. Okay. So you see how you got the information without having to wait for Mazen to tell you? Yeah. Okay. From now on, I don't want to see this happen again. I want to start to think of looking for information instead of trying to speculate or trying to guess or trying to ask an expert or whatever. This is not what you need to do. You need to learn to look for information. Okay, now back to the article. If you all understand now the concept of looking for keywords and what they mean,
Now he is talking, or they are talking about intersection of ethics and aesthetics. Now, each of you knows what ethics is, and each of you knows what aesthetics is. So what is the intersection of ethics and aesthetics? And here you can think of intersections between الأخلاق لأخلاق لإيش؟ للفولنتير توريزم طبعا. بنحكي موضوع التايتل هنا هو إيش؟ volunteer tourism and social justice. So when I'm reading this abstract, yeah, I can memorize this sentence, or I can try to understand. So try to understand now. You cannot just regurgitate and read the sentence. What is intersection of ethics and aesthetics have to do with volunteer tourism and social justice? And where can I find this? I want to see, for example, this. I can take this, by the way, and I can put it in Scholar, for example. Okay, Mauritania. Or I can even put it in simple Google, but I prefer Scholar. There is a problems of aesthetics and ethics. Okay, you can open this and see what it says about it, so you can find more information about the intersection of aesthetics, or you can go to scholar.google.com. But since this is a paper and I haven't finished reading it, I just looked at the abstract. The next step to do is what? To go to the introduction. To go find out. لا مش بالضرورة الانترودكشن. Okay, to find out the Go intersection. find out where he discusses, where they discuss intersection of ethics and aesthetics in this paper. How am I going to find that? بدي أقعد أقرأ في البيبر من بدايتها لآخرها. من التوبكس اللي تحت راح يكون في التوبكس اللي بتكون شارع عنه. وين؟ لكولي إياها يلا بسرعة. أول واحد بلاقي السكشن اللي بيحكي على الإثكس والأستاتيكس بقول إنه هذا شرح قوية. طب كيف بدنا ننزل عشان نفتحه؟ ما ورجيتكم كيف. عندكم الباوربوينت وعندكم اللينك، افتحوا اللينك بيجيكم البي دي اف، تفتحوا تاخذوا العنوان. ورجينا مش حكينا ورجيناكم اياه؟ Yeah. Okay, Mantu, you need to pay attention. I copied the title. I went to scholar.google.com. After I went to scholar.google.com, I put the title in. Immediately, the paper shows up and it has a PDF. وقلنا إذا البيبر ما فيها PDF وقتها بروح على سايهاب. Doctor, but please, can you tell us which slide the link? سلايد اللي مفتوحة قدامكم، سلايد رقم 4. Okay. If you're going to learn skills, you have to practice them. ما بتقدروا بس تتفرجوا شو بعمل قاعد وتنسوا شو اللي عملته حتى. بدكم تعملوه بإيدكم، بدكم تحركوا، بدكم تسووا، بدكم تدوروا، بدكم تبحبشوا، بدكم تحركوا أصابعكم على الكمبيوتر. أوكي؟ Yeah. يلا نفتح فيها. مش لازم تاخدكم وقت كتير تفتحوا بيبر. Again, you know, very simple. scholar.google.com. انت فاتحها، شو المطلوب هلا نسويه؟
فاتح البيبر البي دي اف عندك زي ما شايف عندي؟ يس فتحتها الكل فاتح البي دي اف 100%. يلا نو هيو عم بفتح. أنا لسه عم بفتح. جاهزين ولا لسه؟ يلا أستاذ. أستاذ أنت بدك وين مكتوب لا هلا بديش شيء، بدي إياكم تفتحوا الملف هذا. أيوة فتحناه. ما احنا بنستنى لما إنه الكل إنه فاتحوا، لسه بيقولوا لي بيستنوا. إيه ضاع ولا يعني by now يعني we are on the 4th workshop. You should be able to find the reference and open the PDF for it so that you can use it. If you want, we can try another time. وين الجملة محطوطة؟ اسمعوني هلا. You understand إنه إحنا حكينا إنه one of the basic skills of looking for information is to find the reference and be able to get to read the reference as a PDF file. And you can do that by going to Scholar. اعملوا ميوت من عندكم بالله لأنه في صوت كثير. You have to be able to find the reference and open the PDF file for it. And you have to be able to do this very, very quickly. خلوا هذا مفتوح هلا وافتحوا لي PDF لبيبر ثانية. بدي أطول أورجيكم إنه تقدروا تطلعوا بيبر ثانية بسرعة. طلعوا لي PDF تبعها. أوكي؟ هاي بيبر ثانية. يلا بسرعة طلعوا لي البيبر هاي. شوف طلعوا لي PDF بس خلوا PDF الثاني مفتوحة عندكم. هاي البيبر عنوانها An Interdisciplinary Scientific and Logic Approach to Political and Social Science Research. وانسوا اللينك اللي موجود تحت هذا، بجوز يفيدكم بجوز ما يفيدكم. نفرض بس عندكم العنوان تبعها. كيف بدي أطول هالبيبر وأطلع PDF تبعها. So please pull out the PDF of this paper too. So in 2 minutes, I want to see 2 PDFs open on your own screen. One of them, the PDF for this paper about tourism and volunteer tourism, and the other one is about scientific and logic approach to political science. قلت PDF الثاني ولا؟ أنا جاهز، فتحتهم تنتين. أنا جاهز برضه مفتوحات. أنا جاهزة أنا كمان مفتوحات عندي. شوف كيف لكتوها، كيف طلتوها؟ سكاي هاب. على سكاي هاب. ليش؟ لأنه بدي الرقم فنقلت على سكاي هاب وأعطيته الرقم وقلت له اوبن. اوكي. الكل هلا على نفس الصفحة. أنا بقدر إياكم تطلعوا أنا PDF. أروح على سكاي هاب. هلا عندكم 2 PDF مفتوحات ها؟ طيب نرجع للPDF تبع البيبر هاي اللي هي عن الترافلينج. خلوا هذيك مفتوحة كمان. Traveling for a cause كتاب ثانية طبعا.
traveling for a cause, critical examination of volunteer tourism and social justice. This is what this paper is about. I go back to my simple question. My simple question is in the abstract. في آخر 3 كلمات بالabstract 4 كلمات في شيء عن intersection of ethics and aesthetics. You know what an abstract does? Okay, I hope everybody knows what abstracts are about. أنا الصوت عندي مش واضح بالمرة بقطع. Okay, everybody knows what abstracts are about? شو الابستراكت؟ شو معنى abstract؟ Okay, بدناش نضل نعيدها. Okay, if you know what abstract is about, that means everything in the abstract, مش هيك؟ Everything in the abstract is abstracting, is summarizing something that's in the text of the paper, مش هيك؟ Everybody agrees with this? Yes, we do. So obviously, when he says encountered intersection of ethics and aesthetics, this is summarizing something that's in the text. I want you to find this, what's in the text. I found it in صفحة 122. 100 what? 22. بحكي لك أول الصفحة أو آخرها ل 121. We first considered these agendas in greater detail, focusing on theoretical themes of neurobehavioral development, governmentally geographics of care and responsibility, and dilemmas found at the frequently encountered intersection of ethics and aesthetics. Okay, can you tell your colleagues how you found this? كيف لقيتيها? Skim and scan سويت. Okay. I Is this a good way? Is this a good way for finding? Yes, it is a good way of finding. عن جد لقيته هيك صار يعطيني وين لازم أطلع. This is a crazy way of finding things. What if the text is 500 pages? بدك تعمل سكان ل 500 pages وتلاقي الشكفة اللي بدك إياها؟ لا هو موجودين يعني ما بحكي لك من التوبيك من فوق. For me, I used Control and F, and I found it in 3 places in the article. It doesn't take much time. If you do Control F, fine. Okay, there are 4 places in which the word aesthetic appear. انتوا شايفين السكرين تبعك. There are 4 places that the word aesthetics appear. هي الأولى، هي الثانية اللي صفحة 122 اللي لقيتيها بالسكانينج، وهي صفحة وين؟ تحت شوية، وبعدين في لتحت كمان. Okay. Now there is 3 places basically in the text, not in the abstract. Abstract is number 1. In the text, there are 3 places where aesthetics appear. Okay, and never do what you said to do, which is to scan. You don't scan to find literature or find information. That's a waste of time. Okay, there is search engines. You have computers, and search engines help you to find what you are looking for. There are 3 places within this text that talks about ethics and aesthetics. And those 3 places, not all of them are the ones that I want. There could be 10 places or 20 places. I want to see the part that he talks about intersection of ethics and aesthetics. So I want to look at those 3 places very quickly and see which one of them this author discusses ethics and aesthetics. If I'm doing a review literature, for example, about ethics and aesthetics, and this paper shows up in the literature, and I want to say, according to these guys, blah, 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 ethics and aesthetics have intersections, blah, blah, blah. Where am I going to find this information? It's not in the abstract, sorry, because abstract just says that he's looking at intersection of ethics and aesthetics. أنا بدور على تقاطعهم بس ما حكى لي شو التقاطع هذا ولا شو هو.
ولا صفحة 122 هاي اللي لكتيها بالمناسبة أول واحدة من التكست، يعني اللي راح تفيدني بالموضوع هذا. اللي راح يفيدني هو هذا التكست اللي هون reconciling ethics and aesthetics. فأنا بدي أقرأ وأفهم أكثر. Again, I'm trying to show you skills. I'm not trying to show you that you can know about ethics or aesthetics. I'm trying to show you skills that when you open a PDF file, PDF files like text files are searchable. And searchable by keywords. And if you're interested in what's in the abstract, where it appears later in the text, scanning is the worst thing you can do. You need to be doing more simple search of the text of the document using a search tools like Control F. All right? You understand that? الكل على نفس الصفحة هلا؟ Yes. Yes. All right. Yes, If we do. if I look at this now page, if I am interested in the intersection of ethics and culture, I can read more about ethics and culture in this page, in this paper. But let's say I'm not interested in ethics or aesthetics or any of this stuff. Let's say I'm more interested in this idea of volunteer tourism. اللي هي مبينة وين في أول جملة من الابستراكت. برضو يعني في بقية الهاي volunteer tourism في الابستراكت or voluntourism, high volunteer tourism, high volunteer tourism. يعني 3 محلات في الابستراكت at least in which volunteer tourism showed up. Let's say I'm more interested in this and what it is about. أنا ما بعرفش شيء عنه يعني. Again, you know, I can search. Sorry, this one is. So there's 129 places that this paper talks about volunteer tourism. 129 محل. ليش؟ لأنه the subject of the paper is volunteer tourism. The subject of the paper is not aesthetics and it's not ethics. That's not the subject of the paper. The main focus of this paper is shown in the title and is shown in the text. So they talk about a lot of volunteer tourism. So here you have 129 places in which these two words come together. ممكن إذا حطيت volunteer لحالها ممكن أو tourism لحالها يطلع أكثر. هاي volunteer لحالها 184 وهي tourism لحالها أكيد راح تطلع أكثر من 129. هي 238. Okay. But for volunteer tourism, obviously, there is a lot of references. I'm interested in volunteer tourism. هي بالابستراكت alone مذكورة 6 مرات بالابستراكت 7 مرات وبالكي ووردز مذكورة وبالintroduction مذكورة. وهاي الفقرة أول فقرة بالintroduction اللي بيحكي فيها عن volunteer tourism. I'm just showing you how you can read things very quickly without reading the whole text. So here, for example, this sentence on page 120 in the introduction is the first mention within the text outside the abstract. لأن الابستراكت قلنا هي تلخيص ما لهاش بالتكست. أنا هلا بدي أقرأ التكست بس ما بدي أقرأ كل التكست. مثلا نفرض اهتمامي أعرف أكثر شو هو volunteer tourism. أول مرة سمعت فيه بس. Okay? If that is my case, I look for the first time he mentions it or they mention it. And clearly, the first time they mention it, they are going to define it. Okay? So here you can see that they're defining what they are talking about. This is in the first part of the introduction, in the general part of the introduction. قبل ما يروح the specifics in the introduction. Right? You understand? So here I can read what volunteer tourism is. I can understand that it combines travel and volunteering, especially in social and economic development or conservation-oriented projects. هذا تعريف له.
Central to volunteer tourism is the presumption that such ventures can and should bring about positive impact to host destination. This is great. Okay, those two sentences alone gave me an idea about volunteer tourism. يخلف عليه بجوز هذا كل اللي بدي أفهمه من البيبر هاي كلها وانتهيت منها. إذا مهتم أنا بأشياء أخرى واخدها برجع للابستراكت وبشوف شو أشياء أخرى بالابستراكت مذكورة غير الفولنتير توريزم وبشوف إذا أنا مهتم فيهم. مثلا هنا neoliberal development. Again, you know, very simple. I want to know what he says about neoliberalism or neoliberal development in the text. So there's 29 places that he mentions neoliberal development. And I can go down and see what's neoliberal economic and ideological practices. Here he has some references, he has some explanation about neoliberal. This whole paragraph, basically, from here down to here, is about neoliberal development in the South and how the West tries to influence the South, etc. أنا أول مرة بشوف البيبر هاي بقرأ فيها التكست مباشرة. لاحظون باخذ إنه في مراجع من هنا يعني speed reading. Again, I'm not reading the whole paragraph or trying to memorize the paragraph. You know, like privatization. I quote this word because it's in the middle. And I quote about mainstream development policy and practice. Ideological. I picked up these words as I go along in the text, focusing on the middle of the paragraph, speed reading, to understand where I am and what he is talking about, or they are talking about. And what they are talking about here in this paragraph is how neoliberalism is pretty much bad. يعني هذا انه NGOization. عارفين شو NGO? NGO is non-governmental organization. Yes, sure. So in Palestine there's a lot of NGOization. لأنه عندنا أكثر عدد من NGOs بالعالم بالنسبة لتعداد السكان. Per capita we have the highest number of NGOs. We have become very NGOized society, if you want to use that as a verb. So we really have to think about this, and we have to think about, is this what we want for our society? Now, if this subject interests you, I would, if I were you, ignore the rest of the paper. كل بقية البيبر بنساها وبركز بس من البيبر هاي على موضوع neoliberal ideas و privatization و NGOization وكيف الدول الغربية بتتحكم فينا وشغلات زي هيك. وباخد من البيبر هاي, I take from it the information I need relative to my subject. My subject, again, is the subject that I am interested in, that I find important for our society, and that I find feasible to do. So my subject is not to summarize this paper. That's not my subject. My subject is to read the parts of this paper that are relevant to my subject. Relevant to my subject. I cannot overemphasize the importance of this. Otherwise, you continue reading like they taught you for the past 20, 30 years of your life, which is to read without really understanding why you are reading and what you want to do with this reading. And you get lost with all the literature. هاي نقطة مهمة جدا وبدي أتوقف هون لأنه بدي إياكم تستوعبوها من هلا، لأن أنا متأكد راح يصير فينا زي ما صار في أشياء أخرى نرجع بعد 5 دقائق وتكونوا نسيتوا هاي النقطة وبلشتوا تفكروا بالطريقة التقليدية على المعلومة. مفهوم الفكرة؟ بيقدر حدا منكم يعيد لي إياها بصورة بيفهموا لي الفكرة هاي؟ هنا master skill not after specific text. شو سكيل هاي؟ حدا منكم يعيد لي اياها، شو السكيل هاي؟ انا اللي فهمته بالنسبه لي راح اختار موضوع يناسبني حسب الانترست تبعتي،
وبعدها بدي أروح أدور على معلومات في الليتريتشر الموجود وأبحث في الأبحاث الموجودة وأخذ الأفكار منها اللي بتدعم بحثي وأكتبها بلغتي الخاصة، مش طبعا مش summarizing، أكثر يكون critical reading، إنه أخذ الأفكار اللي ممكن تدعم بحثي. بيرفكت. الكل فهم؟ الكل استوعب هاي الفكرة؟ Yes, we did. I think إنه بيرفكت. أنا مبسوط لأنه هاي سكيل راح تفيدكم كثير وتوفر لكم وقت ما بتعرفوش قديش بوفر لكم هذا الحكي وقت. بدل ما أقرأ في البيبر هاي معلومات لا إلي فيها لا ناقة ولا جمل، أنا بدخل مباشرة على المعلومة اللي بدي إياها. أنا إذا مهتم بالفولنتير توريزم زي ما شفتوا قلت لكم عن الفولنتير توريزم، إذا أنا مهتم بالنيو ليبرال هاي البيبر راح تبين بالكي ووردز بالمناسبة، مع إنه عنوانها ما له علاقة بالنيو ليبراليزم، لكن لما أحط بالكي وورد سكولر عن النيو ليبراليزم راح تبين. ليش راح تبين؟ مش لأنه التايتل تبعها في كلمة نيو ليبراليزم، لأنه بالابستراكت في نيو ليبراليزم هيها، وبالكي ووردز في نيو ليبرال governmentality مش عارف ايش. حتى راح تبين في الجيوغرافي اوف كير اند ريسبونسبيلتي كي وورد، راح تبين في كي ووردز كثير. فإذا موضوعي هو النيو ليبراليزم هاي البيبر راح تطلع لي، بغض النظر انه انا مش مهتم بالفولنتير توريزم، لكن في اشياء عن النيو ليبراليزم اللي راح تفيدني في كتابة بحث عن neoliberalism, neoliberal tourism, for example. Or if my research is about, let's say, volunteer tourism and its role, then this paper, obviously, I can take the parts of it. وقت ليش أضيع وقتي أقرأ عن neoliberal things ماليش فيه، ما بتدخلش فيه، فمش ما بقولش أقرأ من البيبر هاي الجزئيات هاي يعني. بركز على الجزئيات اللي أنا مهتم فيها, the parts that I am most interested. I'm sorry we repeated it 3 or 4 times, but it's really a very important skill to acquire. Okay, we go back to this PowerPoint. دكتور قبل ما نكمل السكيل اللي أصعب راح تكون كيف نجمع هاي المعلومات والستركتشر تبع الباراجرافز، كيف نرتب من الجنرال للخاص. Yeah, we will come to that. Because, yeah, we have, and you know, the thing to do, and the logic of these workshops, by the way, they start with reading before we go to writing. Because if I know how to read and how to find information like we just talked about, we will then be able to go to the writing, because the reading also provides you with ideas about writing. And this is what we call critical reading. Critical reading allows you to understand also how to write later. بس later راح نيجي على موضوع الرايتنج. أنا أعطيكم كمثال، إذا بدنا نحكي على يعني مش it's okay to divert from our agenda, but let me just pick a random paragraph here, and maybe if they have a discussion, I don't know if they have a discussion at the bottom. Or actually, let's go with neoliberal, because that neoliberal paragraph. This is a paragraph about neoliberalism and its role in tourism and things like that. Okay, this paragraph is an argument. It's basically a story. It has a rationale for doing it, and it also has references. And as you see, there's 2 references here. هدول المرجعين ليش؟ المرجعين للجملة هاي. Tourism is increasingly identified in mainstream development policies and practices as promoting a particularly neoliberal economic and moral order. These 2 references, it's very, very important that they be saying that. And they should be saying that in a main segment of their article, not in a minor small sentence, maybe citing somebody else and saying this. No, and then you go cite the other person. And the subject of هدول 2 papers, Moford and Munt,
and Fomi Vunga, whatever his name is, the subject of those two papers should be about the subject of this sentence, should be what this sentence summarizes. Sentence summarizes, basically, I don't know if you understood it, is basically modern tourism is associated with neoliberalism. ليش بيجونا سياح من الغرب وبدهم يتبضعوا وبدهم يشتروا وبتصير يعني commodified commodity، يعني بتصير tourism as a commodity، يعني نبيع ونشتري يعني. هذا هو يعني، انه بس هو مصاري، موضوع مصاري. This is an issue. This is an issue that both of these people, both of these papers, actually, this is two authors and this is one author, so actually three authors. These three authors, all of them should believe this, should have written this and should believe this sentence. So that if you, as the author of this sentence, go to them and say, I summarized your brilliant work of 2009 and 2012, I summarized it in this one sentence. They don't say to you شو هالهبل هذا ما حكيته أنا ولا إلي علاقة فيه. لازم يقولوا لكم بالفعل هذا اللي حكيته ويخلف عليكم إنه عملتوا لي citation. This is the idea of citation. The idea of citation is to put an idea, a concept, that you want to emphasize in the context of your argument. Your argument here is about neoliberalism. So in the context of your argument, he started with the general thing, or they started with the general thing. They cited two papers. This next sentence then is basically going to elaborate and going to become more and more specific as the paragraph goes down, becomes more and more specific. As development objectives, such as income generation, capacity building, are turned over to market and non-governmental actors, yani private sector. Tourism has figured prominently as a key strategy options for localities through the global south. The rise of volunteer tourism then reflects this trend in the privatization and Joization of development in at least two ways. First, there has been rapid expansion of the development field of opportunity for relatively well-off volunteers from the global north to directly go to the global south. Such opportunities were rare in earlier times. وبكمل وبعدين في second point, because he said there are two ways. So first point, second point. This is an argument. He's presenting an argument. وطبعا إذا بدي أصل للب الargument وين بدور؟ بدور على آخر الجملة، آخر الفقرة. Okay, آخر الفقرة في two sentences. But basically, if he's a good writer, of course he could be a bad writer, but if he's a good writer, the last paragraph, last part of the paragraph should give me the essence of this subject. What is he talking about? This is basically how you write. It's very, very simple. I mean, it's really writing and reading are interconnected and are very, very simple aspects if we remember the rules and the skills as we discussed. Don't focus on the text ولا بتضيع. إذا بدي أخذ أضيع هنا في كل كلمة وأشوف شو معنى هاي وشو معنى هاي وشغلات زي هيك بضيع. لكن إذا بدي لب الموضوع شو اللي حكى وليش بحكي هذا الحكي، يعني واضح من الفقرة هاي الأوثرز هذولا شافوا إنه في privatization of tourism وفي neoliberal trends in tourism، والنيوليبرال ترندز هذول كمان اجوا على الفولنتير توريزم اللي هو نوع من التوريزم اجى جديد علينا تطوعا. بيروحوا الناس يتطوعوا في كينيا، يتطوعوا بفلسطين، بيجوا عندي على المتحف يتطوعوا اجانب كثير. فولنتير توريزم هذا بسموه، بيجوا بقعدوا عندي مرات اشهر يعني. هلا اذا الفولنتير توريزم هذا فور جود كوز
and avoids being a capitalist enterprise, avoids neoliberalization, avoids NGOization, avoids انه بيجوا بتطوعوا عند NGO وبصير مدير الNGO يقول لهم جيبوا لي شاي وجيبوا لي قهوة. يعني ببطل هذا شيء يفيد المجتمع، يصير شيء يفيد الNGO يعني وشغلات زي هيك. This is the concept. So you understand, I understood the concept from this paragraph because we just looked for neoliberal. But I could have, if I go to another paragraph, I could do the same thing. I understand it very quickly without reading the whole text of it. But also targeting the paragraphs I want to read. I don't have to read. هاي 29 صفحة البيبر، يعني بدي أقرأ أنا 29 صفحة، يعني إذا بدي مثلا 20 مرجع 30 مرجع بدي أقرأ 29 صفحة، لو كل صفحة بدي أقرأ كل جملة، يعني بدي ساعات وساعات لما أخلص. لا، أنا بعمل speed reading, speed understanding. This is very important. So this is a skill. The next skill that I want you to remember about opening papers like this. This paper has references. كم من مرجع بالبيبر هاي مثلا؟ إذا بنزل للمراجع بتلاحظوا ملانة مراجع، مش هيك؟ And this is a sign of a good paper. It has a lot of references. هاي. And they are arranged alphabetical. So لما هذيك البيبر شفناها مثلا تبعت النيوليبراليزم. By the way, I could even start here and go down and find the last mention of neoliberalism should be in the references. Hi, Ferguson, sanitizing states towards an ethnography of neoliberalism governability. Hi, paper tiny neoliberal governance and international medical travel in Malaysia. يعني هدول التنتين اللي في عنوانهم في نيوليبرال، بس لما دورنا على النيوليبرال إذا بتتذكروا وطلعنا هون موفورد وفوميغون، بقدر أروح على المراجع ولا كيهم، مش هيك؟ هلا إذا رحت على المراجع ولقيتهم هدول المرجعين شو ممكن يفيدوني؟ I can use them to search for more information about the subject. هاي موفورد مثلا، and it looks like a book, Tourism and Sustainability, Development and New Tourism in the Third World. يعني أنا كمازن أول مرة بسمع فيه هذا الكتاب، بس immediately هلا بدي أخليه في بالي، بدي أعمل copy paste وأحطه على محل على جنب. أنا في رأيي هذا كتاب بيستاهل إنه أقرأه كمازن. ليش؟ إحنا بنشتغل بالسياحة وبنشتغل بالsustainability، فبدي أنا أعرف شو علاقة السياحة بالsustainability والنيوليبراليزم والثيرد وورلد. طبعا إحنا ثيرد وورلد بيعتبرونا، فهذا كتاب شو مهم جدا اللي طلع، مش هيك؟ فأنا شو استفدت من قراءة البيبر هاي، بالإضافة لأنه استفدت بالمراجع بإني طلعت منها المعلومة اللي بدي إياها. إذا موضوع نيوليبراليزم طلعت المعلومة اللي لها علاقة بالنيوليبراليزم. But it helped me also find some new references اللي ما كنت أعرف عنهم، اللي لهم علاقة بالنيوليبراليزم زي هذا موفورت ومانت، واللي أقدر أعمل لهم citation. So I can go now to this reference and can do it. Okay, so another here. ممكن سؤال صغير على الريفرنسينج؟ يا تفضل. هلا لما انا اخذ من هاي البيبر، يعني مثلا لو اخذت يعني فقره او يعني فكره من فقره صغيره، لما بدي احط الريفرنس المفروض احط اللي كتب البيبر هاي، مزبوط؟ Yes. إذا يعني مش المفروض you are citing this person. يعني مش المفروض استعمل الريفرنس اللي هو حطه على الباراجراف الا اذا رجعت له. طبعا
بلكي هو غلطان، بلكي حاط المرجع الغلط، شو بعرفك. اوكي بدك ترجع للمرجع. هاي نقطة مهمة جدا في الكتابة، مرات بشوفها. مثلا هنا حكينا انه عرفوا الفولنتير توريزم، اذا عرفوه حاطين مرجع انه من وين جابوا هذا التعريف، ما بصير انا اعرف يعني اعيد صياغته واعرفه حسب لغتي واقول according to واحط المرجع هذا، لانه مش المرجع هذا هو اللي عرفه، مرجع ثاني اللي عرفوه هذا عمل له citation. هلا هذا bring us to the issue of citation. Citation is very important in literature. Okay, if I go to Google Scholar and I find this reference, Traveling the Cause Critical Examination of Volunteer Tourism and Social Justice, وفتحنا الPDF من هون زي ما قلنا. And this PDF of course has whatever 50 references. يعني 50 مرجع هم عاملينه citation. انتوا بدكم تاخذوا الشيء اللي له علاقة بشغلكم من البيبر هاي حتى تعملوا لها citation. But now I want to give you a trick or lesson number 3 in expanding your literature search. If I like this paper, عجبتني هاي البيبر وعجبني مراجعها. But you have to remember this paper was published in 2015. طب بين 2015 وال 2020 لابد في papers مهمة اللي عملت citation لهاي البيبر. هون باجي على cited by. There's actually 59 papers. You see what I'm pointing at, cited by? 59 papers that cited this paper. Okay, I open them. And each one of those papers عملت citation للبيبر تبعت 2015 عشان هيك كلهم تاريخهم راح يكونوا بعد 2015 2016 2017 بجوز فيها 2019 و20. So now I have a list of 59 papers that cited it, and I can of course restrict the years. I can even see since 2019 papers that cite this. But the fact that 59 papers cited the paper published in 2015 indicates it's an important paper. يعني paper فيها data فيها شيء مهم. دائما السايتيشن اندكس للبيبرز هو مهم. There's a paper cited by more numbers. This one is cited by 14 people. This one is cited by 7. This one is cited by 4. But of course, this is 2018. يعني ما لحقوش بهالسنتين يعملوا citation لهم. But anyway, you have papers that cited this paper which talks about volunteer tourism. If your subject is volunteer tourism, then notice, for example, this paper here, the second one, that says evaluating volunteer tourism, has it made the difference? And this becomes a very important paper, really. بدي أكمل أنا الليترشر سيرش تبعي، بدي ألاقي مراجع تانية، لقيت هذاك المرجع واستعملته عن volunteer tourism. Now I found another reference. How did I find it? By looking at papers that cited this paper, or by looking in the references of the paper. The problem with the references of the paper is they are backward. الوقت اللي قبلها الريفرنسز اللي بعد البيبر اللي عمل لها citation راح يكونوا أحدث. فهون بعطينا أشياء أحدث. مرة ثانية من التايتل هون بقدر أشوف أنا مهتم فيه ولا مش مهتم فيه. إذا هذا ما أنا مهتم فيه بأنه عنوانه بالشكل هذا بدخل عليه هاي الPDF تبعته. إذا ما في PDF مرة ثانية مثلا بقدر أجيب من سايهاب شغلة زي. Because this way I can quickly build my references. Even from papers that cited this one paper, you have 59 references after 2015. يعني كلهم 2016 to 2020. You have 59 results. All of them are relevant to my subject, which is volunteer tourism.
if my subject is neoliberalism, I can go through this and tick them out and say, this is not interesting to me. This is not interesting to me. The third is not interesting to me. This is not interesting to me. This is not, and I can continue until I find something that's related to neoliberalism, or maybe this one, commodified volunteer tourism. تذكروا هاي الكلمة commodified, commodity يعني زي product بصير. فهاي case study، وممكن نعمل case study في فلسطين مثلا، إنه volunteer tourism. This could be a master thesis for one of you. Is volunteer tourism in Palestine commodified like it is in Peru? Is it now neoliberal? Is it now serving to benefit the Westerners? بيجوا مثلا على بلعين بتصوروا برجعوا بورجوا حالهم انهم ابطال، وانهم عملوا صورة قدام الغاز وروحوا، وشو استفدت انا منهم يعني كواحد وطني مثلا بشتغل في بلعين لنفرض. Okay, so you can think of ideas. These papers can give you idea, but a bottom line of this last lesson is reading a paper can also open up roads for you if you want to write it down. مرة تانية في أشياء كثير بحكيها مش موجودة في الPowerPoint, but you really need to take notes of them. On this third point is reading a paper can help you find literature that either the paper cited itself, وهذا literature قبل البيبر طبعا عملوا له citation بداخل البيبر, or literature after the paper that cited that paper, and that you get from scholar.google.com by looking for this cited by. So now we have used this button of Scholar, which is to cite a paper, and cited by is important. You can also click on related article. You can also look at what this says, save, if you want to save your searches. Okay. So tools, you are very lucky, as I said, that you have lots of tools at your disposal for working on these subjects. في عندكم سؤال عن الثلاث دروس هذول اللي حكيناهم؟ Let me go to this then, and please do it on your in your computer if you would. Take the link for Felix Marie Ebu paper, and let's go to this paper, because this is a different kind of paper. Oh shoot, ليش ما شغال؟ طيب نرجع على Palestine Nature. Oh, because it's wrong. This needs to be removed. Palestine Nature. طيب أنا سوري معطيكم اللينك الغلط اللي هو اللينك لما أنا بعمل editing للويب سايت. It should be in our research. إذا بتيجوا على palestinenature.research بتشوفوا أنا تحت اللي هو البيبرز اللي إحنا عملناهم من المتحف. زي مثلا هذه البيبر تبعت اللي ورجيتكم إياها تبعت تريسترام. هذا بدي نروح على جوبيل. هاي جوبيل هاي، وهي الPDF تبعتها. اعملوا كليك عليها بتطولوها. او الخيار الثاني اذا ما عندكم اياها وعندكم عنوانها، شو بتقدروا تسووا مرة ثانية؟ على scholar.google.com تطلع لكم، وبعدين سايهب من الDOI تطلعوها. مش ضروري تطلعوها من الويب سايت تبعنا، يعني تقدروا تطلعوها من الانترنت. Okay, everybody has opened this paper in PDF. مرة ثانية, you can search, of course. You can do find things in it. That's important tool. Okay, but
in the research literature, there is different kinds of literature, different kinds of research. This paper represents one kind of research, which is a research that I can consider as case study. Case study can mean a case study of an individual. In this case, Hada Ebo is a French geographer. A case study can be a case study of a town like Artas. We just did a paper on Artas and tourism in Artas. A case can be a case of difficulties. For example, let's say Bethlehem during COVID-19. This is a case study. Tourism and what happened to tourism in Bethlehem during COVID-19. Maybe it's worth looking at how the people survived, you know, the people who make the souvenirs, the hotels, whatever. And by the way, as we discuss things like this, I'm throwing ideas. إذا أي واحدة منكم واحد منكم بحب إنه يأخذ هذول الأيديas يستعملهم, just about every one of them could be usable as a master thesis. No copyright, so feel free. Okay, but let's read from a case study, a paragraph. And again, here we're reading not so that we can know the particular piece of information. We're reading so that we can develop the skills for reading that would be usable in reading any other text. So let's together read this one paragraph that starts in 1933 on page 129 and read it and see what you understand from it, and then we can talk about it. تنزل لتحت فقرة طويلة. You can read everything, or you can shorten yourself if you want. Read titles, read middle, read whatever, I don't care. Let me see if you develop the skill to understand concepts without focusing on everything that is said there. سؤالي راح يكون كالآتي حتى تحضروا حالكم وانتوا تقروا فيها. سؤالي هو what's the point that this paragraph is trying to make? Just one point, one sentence. أو كم من كلمة اللي يفسروا لي شو اللي بدهم مني هدول الأوثرز كقارئ. شو ليش كتبوا هذا الحكي حتى أقرأ بس بدي أبصمه أنا ولا شو بدهم مني يعني شو سياق الفقرة. اوكي وحطوا لي اياها بالشات بالله. ردوا لي هيك جملة بالشات.
Nobody could come up with something rather quick. يحطها بالشات. دكتور النت عندي بيفصل لحاله، ما سمعت شو سألت، ما عرفت شو السؤال أنا. السؤال هيدي بحطه بالشات. That highlights what the authors want to say. Okay. They basically, as I said, simple sentence of few words that explains what the paragraph highlighted, from the paragraph highlighted, what the authors want to say. شو لب الموضوع من الباراجراف هاي المعقدة. إذا بدي أقرأ فيها بالتفصيل وأفهم كل كلمة أو أعيد كل كلمة وبرضه ما بدي يتلخصوا لي الباراجراف، بدي يقولوا لي لما كتبوا هذا جوبيل وخمسية الباراجراف هاي ليش كتبوها، شو لب الموضوع اللي فيها، بكم من كلمة فقط لا غير. يلا. يلا يا جماعة اكتبوا أي شيء حتى نمشي، لأنه بدناش نضوي وقت كتير وما بتقدروا بالمستوى هذا، يعني بدنا نلحق الكورس في شغلات كثيرة. لب الموضوع وليس تلخيص لما كتبوا. ما كتبوا أشياء كثيرة، جمل كثيرة، فقرة طويلة هاي، بس من نهاية الأمر شو اللي بدي إياه أنا من الفقرة، شو بدهم يعطوني أنا كقارئ، يعني what do they want from me as a reader to know what is the basic. لو
ده وبيحكوها مرات يعني you write a whole paragraph and you can just summarize it in 5 words saying I wrote you a whole paragraph so that you can understand X, Y, and Z. طبعته فيش غير زيدون مش قادرة وصخر أسوي شات أستاذ. مش قادرة انا ليش؟ هيني بكتب ثانية واحدة. يلا أنا عم بكتب. نسوي شات. شات بتروحي على الشمال هنا في بيبو في شات تعملي كليك على الشات. Okay. If you close this, it's not there. What you do is up here, you can see people, everybody, وفي هنا chat with everybody. So you go to chat with everybody. You see it? يا لقيت. حتى ب4 كلمات بكفي. ضروري يكون فيهم verb حتى لأنه أنا بس بدي لب الموضوع. مثلا الباراجراف اللي قريناها عن نيو ليبراليزم إذا بدي أحط 4 كلمات عليها شو بدي أكتب عليها؟ بدي أكتب إنه volunteerism هذا volunteer tourism suffers from neoliberalism just like all other tourism. هذا هو لب الموضوع تبع الفقرة هذيك. مش لب الموضوع هو تلخيص لكل كلمة وكل شيء انحكى بالفقرة. I have a question, Dr. Mazen. Yeah. شو بيختلف what's the difference between the conclusion and the introduction? So all the results should be added in the conclusion? لا خلي على موضوع الكونكلوجن نصل له فيما بعد. The abstract or summary summarizes everything that's in the paper. Conclusion is like saying, I conclude that Abu Mazen is not a good president. That's my conclusion. Okay. So coming with new results, that's the main thing about the conclusion. النتيجة شو النتيجة؟ الابستراكت هي ملخص لكل شيء بالبيبر. ما في ليش انعملت البيبر، شو الميثود، شو الريزلتس، شو الدسكشن، وبما في الكونكلوجن. الابستراكت فيها كل القطع هاي، بس القطع هاي هي عمارة يعني. الابستراكت هي ملخص لكل العمارة، والكونكلوجن هو استعمال العمارة. العمارة والله هاي كنيسة المهد مهمة. هو اللي عادة بيكون في الريفلكشن تبعي أنا كالكاتبة. هون بحط الريفلكشن أو الاستفادة الخاصة فيها. هلا الكل خلص. نعم الكل خلص. حطوا لي كل واحد منكم شيء. طيب سؤال بسيط جدا. وسوري أنا بستعمل مرات طرق to shock you a little bit to think more. كم من واحد منكم أو واحد منكم قبل ما يعمل الملخص هذا
راح شاف شو عنوان البيبر وشو الابستراكت تبعت البيبر هاي. Probably you didn't look at it, even though it's I look very, at very it. short. Okay, very short. I did. I did. Okay, good. ما طلعت على العنوان كمان. Because why is it important to look at the title and the abstract of the paper? Okay, أنا قلت لكم اقروا لي هالباراجراف واعملوا لي عليها بس الباراجراف مكتوبة كجزء من بيبر. البيبر هاي إلها عنوان وإلها abstract. حتى أفهم عن إيش البيبر، حتى أفهم عن إيش الباراجراف. هاي الباراجراف هي جزء من كتابة طويلة عريضة، عدة باراجراف في إطار اللي هو موجود بالعنوان وموجود بالابستراكت. So it is very important. مرات لما يعني أول مرة أخذت امتحان سواقة رسبوني، بقول له ليش رسبني؟ بقول لي لأنه قلت لك روح على اليمين ودخلت على اليمين شارع ممنوع تدخل فيه. قلت له ما أنت اللي قلت لي ادخل وأنت اللي بتفحص فيا. قال لي doesn't matter، القانون قانون. فالقانون هو انه ما بصير اطلع على بيبر او اقرا جزء منها بدون ما اكون عارف عن ايش البيبر. This is a lesson to be learned. So again, if you want to take a note, say I do not read the section of the paper. I never read the section of the paper before I know what the paper is about as a totality of the paper. شو عن ايش الموضوع. Okay? Because reading that paragraph should be in the context of what's the paper about, اللي هو العنوان. Felix Marie Eben, his vision of nature in Palestine, Geography de la Palestine Revisited. الابستراكت كمان قصيرة جدا ممكن يقراها الواحد بسرعة. إنه was an early 20th century. مرة ثانية إذا ما عندي وقت بديش أقرأ كل الابستراكت، بقرأ آخر جملة، انسوا هدلاك الجمل، بقرأ الجملة الأخيرة. We show that this analysis of historical text could be useful to make comparative studies with the situation of nature in Palestine today. يعني نرجع لبداية القرن العشرين، بنقارن اللي عمله فليكس ماري إيبل هذا مع اللي موجود حاليا، وإنه هذا مفيد. المقارنة هاي مفيدة. هذا الكونتكست تبع البيبر. I cannot judge a paper without knowing the context of the paper. I cannot judge a part of the paper or even speculate about why they wrote this part without understanding the beginning of the paper, which is the title and abstract. So if I go now to this, Before going there, we should also look at the keywords. Also, it talks about a little bit about what's the main idea of the paragraph. Yeah, but keyword, okay, they may help, but the title and the last sentence of the abstract are the two most important things you should always look at in any paper you read. This is the lesson I'm trying to portray to you, because they give context to everything and you won't get lost in the information as some of you obviously did here. Okay, now having said that, if I look at this and I start to read it, blah, 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 again, how would I look at this paragraph? It's a skill that you have to acquire by looking at more and more paragraphs and doing this exercise that we did. Since you already know the subject is about geography, the Palestine and Abel, that first sentence doesn't really contribute anything. The second sentence doesn't contribute anything. بحكي 1932 published Guide Blue لسوريا وفلسطين. Guide Blue. I skip all of these sentences in the middle. I don't need to read them. I continue. I come down here again, geography to Palestine. Now remember, our subject is not Guide Blues, whatever. That's not the subject of this paper.
subject of this paper was Abel's writing in this book called Geography of Palestine. Geography of Palestine. فإذا الجزئية الوسط هاي ما في حاجة أقراها بصراحة، يعني ما في حاجة حتى أطلع عليها وأضيع وقتي أقرأ فيها لأنها تفاصيل. يعني إذا مهتم بقراها، بس بنهاية الأمر أنا بدي لب الموضوع بسرعة. حتى أصل لب الموضوع بسرعة آخر جزئية من الباراجراف مهمة. So geography of Palestine can be seen as more elaborate on the geography of the area. For this study, we focus mainly on 2 chapters of Abel's, chapter 8 on the flora and chapter 9 on the fauna. Okay? بس هذا هو. هلا بحكي هون عن الجيوغرافي وزايو جيوغرافي وفايتو جيوغرافي، هذه تفاصيل. بس بطلع أنا على هذه الفقرة بقول طيب ليش كتبوها؟ يعني شو الهدف من كتابتها؟ In the context of the title and the context of what? The last sentence of the abstract. بدكم نرجع عليهم. The task title and his vision of geography of Palestine revisited. Why is it revisited? Because, as the last sentence of the abstract says, we show that this analysis would be useful to make comparative studies with the situation of nature in Palestine today. إذا باجي هنا الكلمة الرئيسية بالمناسبة اللي بدور عليها واللي واضح إنه كتبوا فقرة طويلة عريضة حتى يعملوا إيش؟ شو اللي بدهم يقنعوني فيه؟ يعمل كومباريزن، يعني يوضحوا التوبوغرافي اوف بالستاين. ايوه بس الكومباريزن اللي فهمتوه من هاي انه الكومباريزن كان في كل كتابه ولا الجزئيه من كتابه؟ جزئيه من كتابه. هاي الفقره شو الجزئيه؟ الجزئيه اللي لها علاقه بالحيوانات بالفلورا وبالفونا. نعم اوكي. وانا حكيت لكم سابقا انه الانترودكشن هي ايش؟ الانترودكشن هي انه to justify the work. ليش العمل؟ هلا حتى to justify the work ليش العمل وليش اخترنا من كل الشابترز اللي عنده اللي هم 12 شابتر، اخترنا الشابتر 8 وشابتر 9. ليش اخترنا الشابتر 8 وشابتر 9؟ لأنه بدنا نقارن الحيوانات والنباتات سابقا مع الحيوانات والنباتات حاليا. هلا هاي الفقرة حتى تقنعني بهذا الشيء ما بتقدر تقولها بجملة مصغرة أنا بدي أركز على الحيوانات والنباتات وخلاص بدون ما تفسر ليش. بدون ما تفسر ليش. هي تكنيكلي فسرت ليش لأنه حكت إنه مثلا إيبل حكى عن الجايد للسياحة في سوريا وفلسطين وغيرها، وهي ملاش علاقة، وفي كمان أورينتاليست وبيبليكال ومش عارف إيش. بس إحنا ما بدنا هذا الحكي، إحنا بنركز على مقارنة اللي هي شابتر 8 وشابتر 9 اللي هي فونا اند فلورا. هاي الفقرة هدفها إنه تقنع القارئ إنه اختيارنا لشابتر 8 وشابتر 9 هو منطقي حسب قراءتنا للأمور الأخرى وحسب تركيز ألكسندر فون هومبولت وزوهري ووايت والمراجع الأخرى. هذا الهدف الرئيسي من الفقرة هاي. هلا بجوز صعب إنه تطلعوها أنتم من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة، وإننا نعمل إكسرسايزز ثانية ونشوف. بما إنه بلشنا نعرف شوية إنه هيك الكونتكست تبع الشغلات هاي، خلينا ناخذ بيبر ثانية. وهلا بدي أنتم تختاروا لي بيبر، أي بيبر بدكم إياها.
اختاروا بيبر، حتى بنقدر نختار من هدول اللي ال 59 citations تبعت البيبر هاي. مين بدكم منهم نفتحها؟ اللي فيه PDF هيك موجود مباشر. Geopolitical Encounters in Tourism a Conceptual Approach، هاي 2019. بدكم هاي ولا هاي Evaluating Volunteer Tourism Has it made a difference؟ ولا هاي مين بدكم؟ يلا أول واحد يحكي يختارها. الفولنتير توريزم منيح. evaluating. The second one. evaluating عنوان اكثر انغش. اوكي، اذا اول شغله لازم اعملها شو اعمل لما فتحتها؟ شو اول تاخذ شغله؟ الرقم تروح على ساي هاب. لا بعد ما فتحتها شو اول شغله لازم اقرا فيها؟ العنوان. العنوان. اوكي، فاهمين العنوان؟ Has it made a difference انه volunteer tourism has it made a difference؟ هلا بعرف شو موضوع البيبر. الشغله الثانيه اللي لازم اقراها هي ايش؟ الابستراكت. اخر سطر بالابستراكت. بدي اشوف من فوق، بنزل على اخر سطر. This review paper commences with a discussion of criticisms that have been targeted both at research and practice, and reflects on the need to rethink how volunteer tourism is evaluated. We argue, هي آخر جملة, we argue that volunteer tourism industry must respond to criticisms from academics and media and move towards conscious choices that reframe volunteer tourism away from the development aid. High development aid, by the way, اللي هي neoliberalism إذا بدكم, towards intercultural mutuality and decommodification. هاي كلمة modifications بينت كمان مرة. على من التايتل ومن الجملة الأخيرة هاي, you guys should understand what this paper is talking about without reading it. صح ولا لا؟ ولا مش واضح شو عن ايش بتحكي البيبر؟ إذا مش واضح، إذا الجملة هاي طويلة لأنها بتبدأ ويارجي وبتنتهي في decommodification، خلينا نعيد صياغتها بالعربي يعني، أو نقسمها لجزئيات ونحكي فيها. بس هي الجملة الرئيسية اللي بتلخص البيبر. Everybody understand what they are talking about؟ إنه بدنا ننتقل من شيء لشيء ثاني. شو الشيء اللي بدنا ننتقل منه لشيء ثاني؟ It should move away from development aid and get closer to intercultural mutuality and decommodification. ايوه بس انت عدل المكتوب، انا بسال اسم لي بالعربي يعني، او احكي لي شو معناه بالعربي مش تقرا لي اياه. بده ننتقل من الريسبونس تبعين الميديا والاكاديميكس للكونشس تشويسز، الاختيارات الواعيه. no. يعني هون المفروض انه انا اخذ بعين الاعتبار النقد البناء اللي ممكن يعطيه الاكاديميين وحتى الميديا، بانه انا احول السستينبل الالترناتيف توريزم من انها تكون يعني تاب على الديفلوبمنت ايد او الليبرايزيشن اذا بدك، لا تكون يعني سلعه تخدم الكالتشر والسوسايتي. لا مش سلعه، سوري، احنا بدنا ديكوموديفيكيشن، بدنا نبعد عن موضوع السلع والبضاعه والشراء والبيع. لا يعني قصدي نروح للانتركالتشرال ميوتشواليتي. شو انتركالتشرال ميوتشواليتي؟ شو معنى انتركالتشرال ميوتشواليتي؟ ما هو انا فسرت لكم تكروا كلمات. اوكي، انتر كالتشرال ميوتشوال. تعرف شو ميوتشوال؟ يعني تداخل حضاري.
لا يعني ال يعني التخالط بين الكالتشرال المحايد. التخالط بين الثقافات، يعني كدمج الثقافات. Okay, you forgot the question I asked you to do before, which is if you don't know what a word means. We are searching for it. We are searching. هلا في واحد منكم حط decomodification في simple جوجل حتى يشوف شو معنى decomodification أو intercultural mutuality. أنا Yes. cultural يعني تداخل الثقافات. Okay. So please don't try to guess what words mean. If you don't know, if you're not 100%, if you're not 100% sure what this means, what volunteer tourism means, or what development aid means, or what intercultural mutuality means, or what decomodification means, كلها بتاخد 3 ثواني إنه تعمل copy paste تحطها في جوجل وتطلع معناها. Once you get its meaning, then you can understand the meaning of this sentence. Meaning of this sentence, إذا حدا يستعيد لي صياغتها هلا بطريقة مرتبة، انسى موضوع الكريتيسيزم من الأكاديميكس. This is not the main subject of the sentence, okay? اوكي. يعني ليش مش main subject of the sentence؟ ليش ايش؟ ما سمعتش. ليش مش the response to the critics from academics is not the main subject of this sentence. المين سبجكت اللي It's not the main subject of this sentence. المين سبجكت المفروض يكون اللي هو الايفالويتنج الفولunteer tourism على اساس انه يعني No. How do I decide what is the main point of a sentence? هاي sentence طويلة فيها volunteer tourism, فيها criticism from academics, فيها media, فيها conscience choices, فيها كمان development aid, فيها ترجع للعنوان. فيها decomodification. You go back to the title. No, this title is not going to help you. هلا هون في عندنا movement، صار في movement towards another concept. في مرحلة فيها انتقال من مرحلة لمرحلة اللي هي مرحلة الوعي بالتبادل الثقافي. نبعد عن قصة إنه volunteer tourism هم مصدر اقتصادي ومصاري وبس، نبعد ونصير دكتور أنا يعني بقرأ أول سطر من الابستراكت، أول سطر بعطيني بالضبط شو الجول من هاي البيبر، وبالتالي أنا ببني عليه. The conclusion which is in the last sentence, that conclusion is a long sentence with a number of elements to it. My question is not about what the paper is about. It's clearly the paper is talking about volunteer tourism. Does it make a difference? How we change volunteer tourism, blah, blah, blah. But the last sentence of the abstract summarizes the main conclusion. And that's an important sentence, and we always should focus on it. But this sentence is a bit long. أنا لو محلهم لا قسمتها لثلاث أجزاء وخليت جزئية المهمة اللي بدي إياها بالآخر. بس هاي الجزئيات اللي من آخر جملة, the last sentence has many parts. الجزئيات اللي من آخر sentence أنا برأيي كمان لسه أنتم مش فاهمين كيف بدي أفهم من جملة شو الجزئيات المهمة من الجملة. كيف بدي أفهم من أي جملة شو الجزئية المهمة. خلينا نترك هاي الجملة على جنب, بدي أرجع لها بعد شوية. ننزل على الانترودكشن. لا خليني أخذ جملة أبسط منها. هاي أول جملة هنا. This conceptual paper engages research and theory to address the question posed over 15 years ago as to whether volunteer tourism makes a difference.
إذا قلت لكم قولي كلمتين بس اللي هم كي من الثلاث أسطورة هذول، مين الكلمتين؟ conceptual paper ولا research and theory ولا accommodation, intercultural utility and accommodation. ثلاث كلمات شو هم؟ نو فولنتير توريزم وديفرنس. يخلف فولنتير عليه توريزم ديفرنس. volunteer tourism وديفرنس. بقية الجملة هي زي ما تقول بهارات مش اللحمة. اللحمة هي volunteer tourism make a difference. هذا الموضوع الجملة هاي الجملة إلها essence، مش الاسنس تبعها انه conceptual paper ولا الاسنس تبعها research with theory. This is not about research and theory. This sentence is about volunteer tourism making a difference. الجملة اللي بعدها مرة ثانية. Since that time, volunteer tourism has been plagued by criticism. Much of it is substantiated by unacceptable practice taking place globally to generate profit from volunteer tourists. إذا قلت لكم شو أهم نقطة من الجملة هاي اللي فهمتوها بثلاث كلمات بالعربي بلاش بالإنجليزي، شو الثلاث كلمات اللي ممكن اللي شو لب الجملة هاي، شو لب الموضوع بالجملة هاي؟ generate profit volunteer tourist. Volunteer tourism and criticism. No, unacceptable practice for volunteer tourism. يعني unacceptable practice by criticism for volunteer tourism. شو unacceptable practices هذول شو هم؟ البروفيت. They are doing a profit from volunteers. ليش بناخذ موضوع البروفيت profit as negative, right؟ هل أنا شايف في ثلاث كلمات. اوكي موضوع الفقرة هاي أنا شايف هو أشياء. Yes, but the unacceptable practices. They generate profit from volunteer tourists. Yes, the bottom line of this sentence. The bottom line of this sentence is the last line of the sentence. Generate profit from volunteer tourists. The bottom line of the sentence before it is volunteer tourism makes a difference. مش هيك؟ لاحظتوا باترن هنا؟ شو الباترن؟ Just like آخر لاين في الجملة. شيء بالجملة هو أهم شيء بالجملة. إذا مكتوبة بطريقة صحيحة مرة ثانية كل شيء لازم نحطه qualifications عليه، لأنه في literature بقرأ بيكون مكتوب بطريقة غلط. But if you write a sentence, the last part of the sentence should be the one that summarizes the most important aspect of the sentence. Just like the last part of a paragraph summarizes the most important part of this paragraph. If I skip this introductory paragraph and I go to the end of this, the growth of orphanage volunteer tourism is blamed for widespread corruption and exploitation. I say, okay, this is too specific. Maybe the sentence before it. Indeed, the United Nations World Tourism is categorically opposed to orphanage volunteer tourism because the long-term problems it creates, such as abandonment and related emotional issues. Okay, so now you can see that there's a pattern here. He is coming from general volunteer tourism and its neoliberal, whatever, profit motives to talk about orphanage volunteer tourism and how that is negative in some ways. Again, negative in some way. So, children for profit, هي بينت كلمة profit كمان مرة بآخر كلمة بالفقرة هاي. فهنا يعني برجع إنه
بدي اطلع على اشياء الكريتيسيزم. اوكي الكريتيسيزم يعني، بس هل انه لو ما حدا انتقد، اذا ما حدا انتقد البروفيت هذا وما حدا سابقا انتقد النيو ليبراليزم، هل معناته انه البروفيت صار صحيح؟ طب ممكن اسال سؤال دكتور؟ بس اسمعوا لي السؤال اللي سالته قبل ما تسال سؤالك، جاوبوني عليه. اذا ما في academic criticism ولا في اي criticism سابقا لموضوع البروفيت ان توريزم والنيو ليبراليزم، هل معناته النيو ليبراليزم والبروفيت بطل مهم؟ لا طبعا، ليش بطل مهم؟ اذا شو اهميه الكريتيسيزم؟ معلش، مين اهم، البروفيت والنيو ليبراليزم ولا الكريتيسيزم في الجمله هاي؟ لا، البروفيت والنيوبراليزم. اوكي خلص، اذا برجع على الجمله هاي وقتها بطلع عليها بهذه الطريقه. اوكي اسال سؤالك قبل ما نرجع ونحلل. بس على الفقره اللي كانت موجوده قبل شوي دكتور، في شغله بس لفتت نظري. يا الفقره ايوه هون، يعني هل الواحد مش ممكن مثلا يتساءل لما حكى عن لفوق شوي اللي هو لحظه شوي خليني اشوف بس، اللي لما حكى عن unacceptable practices، يعني هاي يعني انا لما قراتها سوت لي نوع من المحفز اللي اعرف طب شو هم ال unacceptable practices غير البروفيت يعني واللي حكى عنهم. يعني هاي الكلمه او الكلمتين تريجرد شيء انه يعني طب شو هم هدول؟ يس، بس يعني اللي لاحظته انا انه انتم بتركزوا على اشياء ثانويه وبتنسوا لب الموضوع. يعني بالجمله هاي اوكي، طبعا في كريتيسيزم لما واحد بيوقف قدام دونالد ترامب صحفي وبقول له والله بنتقدوك يا سيادة الرئيس، في ناس كثير بنتقدوك انه انت ما بتلبسش كمامة. لب السؤال هو انه في ناس كثير بنتقدوك ولا لب السؤال على الكمامة؟ اوكي كمامه عن الكمامة. خاصة يعني طبعا بده من ناحية سياسية ما يقولش انا بنتقدك، هم بنتقدوك وبناء بس بنتقدوكش لايش؟ يعني شو النقد على شو الموضوع؟ يعني الموضوع مش النقد يا جماعه. بالضبط، مش انا مش نقد فاهم الموضوع. ليش ركزتوا على الكريتيسيزم. الكريتيسيزم from academics is not the subject of this paper. The criticism from academics or the media is not the subject of this paper. طيب إذا هذا هو مش subject of this sentence، معناته هاي بقدر حتى أشيلها by the way. بالضبط، يعني إذا بقدر أشيل هاي الجملة الجزئية تبعت criticism from academics and the media، وبظل معنى الجملة واضح. معنى الجملة هو إيش؟ towards conscious choices. هلا بتقولوا لي conscious choices، هل البيبر هي عن conscious choices؟ إنه بعمل conscious choices ولا unconscious choices؟ لا. انه انا التشويس هاي بتؤدي للفولنتير توريزم رايت، إنه في عندي خيارين. أنا خيارين، يا إما طريق سيئة أو طريق جيدة. طريق السيئة إنه أمشي بالفولنتير توريزم بطريقة تعمل لي بروفيت وتعمل لي نيو ليبراليزم، والطريقة الثانية اللي هي تساعد الناس وتساعد تفاهم بين الحضارات والشغلات هاي، مش اقتصاد وبيع وشراء. But I still want you to think about how you read sentences to understand the key part of a sentence, not the extraneous material بالجملة اللي كله extraneous material. Criticism from academics and the media is extraneous. Conscious choices is extraneous. Reframing is extraneous. The point of this is we want to leave this bad choice, which is the choice of profits and commodification, to a choice of cultural respect
and making ourselves more human beings يعني في فرق شاسع هذا. And I really encourage you to always practice these things on every sentence you read. إنه وقتها you're not reading a sentence superficially, you are reading the sentence for its substance. نعمل one more exercise ولا واضحة الفكرة؟ واضحة دكتور، بس عندي أنا سؤال، هل هذا كان الستايل of writing for this author ولا in general يعني authors usually write like this way؟ لأنه إحنا تعلمنا إنه الباراجراف start with a topic بعدين بيجي عندي sub topics، مزبوط؟ هلا هون إحنا مش مطبقين هاي الفكرة بتاتا. قصدك sub topics مش فاهم عليك. هلا السب توبكس هي التوبكس الصغار الفرعيات السبيسيفيك انفورميشن اللي بتدعم الفكرة الرئيسية اللي بتبلش فيها الفقرة. مزبوط؟ لا احنا يعني الفقرة هاي في مثلا هنا بالانترودكشن في فقرتين فقط بالانترودكشن حكينا فيهم. شو هدف الانترودكشن؟ الانترودكشن بدها تقدم الموضوع، بدها تفسر ليش بيشتغل عليه. اوكي؟ ليش اشتغل عليه؟ بعده بيجي اقسام هاي باك جراوند. هاي باك جراوند from volunteerism to volunteerism. There is sections and subsections and whatever you can do whatever you want to. ما هذا مش موضوعنا هلا يعني احنا بنحكي على قراءة جملة وقراءة فقرة. لسه انتوا يعني بدكم لسه شغل كتير to be able to really comprehend aspects of reading that lead to critical reading of a sentence or a paragraph قبل ما نصل لسections و subsections وكلام من هذا النوع. يعني it's totally unrelated to our subject now. دكتور انت ما فهمت سؤالي، سؤالي كان بالضبط على اللي بتشرحه انت. لما بتحكي عن الجزئيه في الفقره في اخر الجمله في دائما جمل الكلمات بتدلك شو اهم شيء في الجمله، مزبوط؟ وبالعاده انت عم تحكي لنا بتيجي في اخر الفقره، بس مش دائما هيك. يعني هي مش دائما هيك. مش دائما هيك لانه مش كل الناس good writers. ستايل في الكتابه مش كمان. كل الناس good writers. Okay. You want to be a good writer and you want to be a good reader, right? هذا سؤالي كان، هاي هي الطريقة الأحسن للكتابة؟ Yes, of course. If it was not the way to write it correctly, I wouldn't be explaining to you. Okay? تمام، شكرا. Okay, now if I choose a piece of bad writing, example of bad writing, very simple. Example of bad writing. Let's look at an example of a bad writing. هاي في عندكم حتى images إذا بدكم. Let's find some text. That's an example of bad writing. This is. Here's an example of bad writing. You tell me, you look at it and tell me why it's an example of bad writing. Doesn't matter what the subject is, and randomly told. The purpose of subsurface oil investigation was to determine or deny the presence of possible petroleum contaminants relating to gasoline, waste oil, and fuel oil-based products on where at one time housed in the subject property where the site was blah blah. كملوا قراءته وقولوا لي شو المشكلة بالتكست هذا.
there is no connection between sentence and another sentences. يعني مش مترابطين الحديث مع بعض. Okay. Now you are a reader, you see. You become a reader. You understand that this is a paragraph. A paragraph should have logic, rhyme or reason. It doesn't matter if it's a paragraph like this with perhaps a lot of useful information, 6,000 gallons, whatever, under storage tanks. بجوز فيها معلومات مهمة بعرفش، بس المعلومات هاي كلها ضايعة ومش فاهم منها أي شيء أنا. ليش مش فاهم منها أي شيء؟ لأنه الجمل مش مربوطات بطريقة اللي هو logical ways of connecting the logic of what you want to say. What is it that this guy is trying to tell me? A good paragraph should allow me to immediately say what this guy is trying to tell me and be able to summarize it in one sentence. Can you summarize what this guy is saying here in one sentence? Well, what is he trying to convey, or she? I don't know. مخربشات الامور ومعلومه من هنا ومعلومه من هناك ومدبات عليا ومش عارف ايش، و1966 و1978 يو اس تي بيرميت داتا. شو هذا؟ عن ايش بحكي؟ ما بعرف عن ايش بحكي. لغته الانجليزيه is not too bad. Okay, due to lack of closure ماشي. closure samples results مثلا انا رحت لاخر جمله. اوكي، حتى اشوف بلكي اخر جمله بتعطيني شيء. بس حتى اخر جمله بس ما مش مسكر على الجمله، مش واضح. اوكي، فيها مراجع بالمناسبه. مش خاتمها. رقم واحد هذا مرجع، رقم 2 مرجع، رقم 1 مرجع، رقم 4 مرجع. يعني فيها 4 مراجع من الفقره هاي، في 3 مخبيه رايح ولا هذول ارقام؟ الارقام سوري نيفر مايند، انا افتكرت هذول مراجع بس هم حط رقم 2 حطوا in parentheses 2. هذا جراماتيكلي سيء جدا. يعني شو في الحاجة انه حط 2 parentheses. So my point is, if you want to read a paragraph that makes sense, you can judge if it makes sense or not. If you start to read a paragraph that's bullshit, in my humble opinion, don't waste your time. There are many other research papers that are written in ways that you can understand them and you can go to them. فشغلة زي هاي بس بروح بدور على مرجع تاني أو شيء تاني اللي أقرأه. We should take a break by the way لأنه تأخرنا بوقت البريك وأنا جاء عبالي أشرب إشي. Okay, but you can find many examples of bad writings on the internet. بس احنا مش هلا في صدد الرايتنج، راح نحكي بالرايتنج أكثر كثير بعدين، وراح أطلب منكم تكتبوا أشياء كثيرة، وراح يعني أشطب 3/4 الأشياء اللي كتبتوها وأغيرها ويعني مش سهلة هاي الشغلة، لأنه as you saw they don't even teach us how to read, let alone how to write. Well, writing is even more advanced skill than reading. Okay. So take a break. خلينا نختصر 5 أو 10 دقائق بريك ونرجع. طيب. اوكي. إذا تمام.